thobela ba gegesho ke theme ka dumediša di-followers, di-fans, batswadi ka moka. Ke kgopela tshwarelo for my behavior. Go ya live le tsaka, it was my idea, ne re idela content. We didn't do anything. Ke kgopela tshwarelo for ba ka moka ke ba disappointileng. Go ya live le tsaka, I didn't know gore it will affect my image ana ka mokgono. That content ne ke sa idirile for the 3,000 e le bolelang ka yona or for fame. You guys have been supporting me a lot gore ne nka nyaka fame ka tsaka. Ke kgopela tshwarelo le go batswadi ba ka moka. Ke re, excuse for ruining your reputation just like that. I hope you find it in your heart gore le ntshwarelo. Le ka moga ya le sampolediša. Ke sure ge le bona this video le tla ntshwarela. I really mean it. I didn't mean gore a ka nagana gore this will turn out like this.